Último dia de conferência do nosso 21º Congresso da SBEC. É com muita alegria que eu faço a mediação dessa mesa e inicio, então, apresentando a professora Luísa Severo Buarque de Holanda. A professora Luísa é professora adjunta, coordenadora do Instituto de Estudos Avançados em Humanidades da PUC-Rio, membro do GT de Filosofia Antiga da ANPOF, membro do OUSIA, Laboratório de Estudos de Filosofia Clássica da UFRJ, membro do Pragma, Programa de Estudos em Filosofia Clássica da UFRJ, membro do NUFA, Núcleo de Filosofia Antiga da PUC-Rio. Ela possui doutorado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutorado em Filosofia pela Sorbonne, Paris IV, Saint-Léon-Rouban. Finalmente, destaco que a professora Luísa é autora do livro As Armas Cômicas sobre o Crátilo de Platão. Então, passo a palavra para a professora. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada pela presença. Agradeço a organização do evento por tudo, pelo convite e pelo trabalho dedicado. Vou falar hoje para vocês sobre os acarnenses, né, essa peça mais antiga que foi conservada, de Aristófanes, mas eu queria já avisar de cara que eu não tenho uma familiaridade tão grande assim com a obra aristofânica. Eu sempre fui uma estudiosa de Platão, mas há uns anos atrás me despertou o interesse essa relação, justamente uma relação talvez não tão explorada assim, mas que me parece bastante importante entre esses dois autores, Platão e Aristófanes. Então, esse pequeno livro, esse ensaio que ele mencionou, As Armas Cômicas, é sobre o crátilo, mas já tentando avançar um pouquinho numa pesquisa sobre um Platão que toma de empréstimo certas estratégias aristofânicas nos seus diálogos. Então, aqui, para essa apresentação de hoje, eu preparei um texto, eu abandonei o Platão, achei que tinha bastante a ver com o tema do Congresso, essa obra aristofânica, em particular, Acarnenses, e embora eu nunca tenha publicado nada sobre isso, tudo aqui é muito provisório, mas eu vou me arriscar a falar só sobre Aristófanes e tentando analisar a estrutura de Acarnenses, mas também, pelo menos, colocando na mesa algumas perguntas, algumas questões sobre um tema mais amplo, que seria o teor político das obras aristofânicas, né? Um tema muito discutido, vocês sabem, mas acho que ele é importante e eu vou tentar falar um pouquinho sobre ele no final. Então, eu vou passar a leitura do texto. De Ceópolis, o protagonista de Acarnenses inicia a peça, aparentemente com preocupações públicas, digamos assim, ligadas ao benefício da paz para a polis ateniense. Chega antes de todos a Pnix, decidido a defender a trégua com Esparta e pretendendo discutir um modo de consegui-la. Todavia, frustra-se muito rapidamente. Diante do evidente desinteresse de muitos cidadãos em liquidar a guerra devido ao enorme lucro que obtém com ela, e constatando a manobra que fazem para retirar da Assembleia todo aquele que deseja o fim da contenda, conclui que convém desistir. Mas desistir não de seu objetivo, e sim da polis, firmando uma trégua privada de 30 anos com os espartanos. O coro de velhos carvoeiros de Acarnas, revoltado com a destruição de suas terras e desejoso de vingança contra Esparta, entra amaldiçoando o cidadão que ousou trair Atenas e fechar sozinho um contrato de paz com o inimigo. Após disputas e ameaças, o herói cômico, o protagonista, consegue fazer com que o ouçam. É então que começa a sua tentativa de defender-se, procurando persuadir esses cidadãos revoltados com sua iniciativa de 2 pontos: de que ele tem razão em almejar a paz e de que os espartanos não são nem os únicos nem os maiores culpados pela guerra. Essa tentativa de persuasão, ou em outras palavras, essa performance apologética,
ocupará boa parte do primeiro terço da peça, incluindo a parábase. Ela se inicia, é ela que me interessa aqui, eu não vou fazer um resumo da peça como um todo. Ela se inicia na fala de Dicéopolis, que se encontra nos versos 368 e seguintes. Então, eu tenho aí no... Pode abaixar um pouquinho, por favor? Na verdade, é uma fala que eu dividi, é uma fala só que eu dividi em 3 partes para analisar. Então, eu botei aí como passagem 1, passagem 2 e passagem 3, mas é tudo uma única fala de Dicéopolis, que começa, eu vou ler. Está aí. Certamente não vou, por Zeus, me armar com escudo. Só vou dizer o que penso sobre os lacedemônios. No entanto, tenho bons motivos de receio. Conheço bem a maneira de ser dos nossos aldeões, sei o prazer que sentem em ouvir gabar-se a si próprios e a cidade por um parlapatão qualquer, com razão ou sem ela. São estes elogios que os impedem de ver que estão a ser levados. Eu não me preocupei em botar o grego, porque eu não vou analisar muito finamente a passagem, eu estou interessada no teor geral dela mesmo. Então, nesse prólogo da sua apologia, Dicéopolis explicita o fato de que está dando início a um trabalho árduo e talvez fadado ao fracasso. Para ser honesto e condizente com o que quer defender, seu discurso inclui necessariamente uma parcela de defesa dos inimigos, naturalmente os espartanos, justamente perante aqueles que mais nutrem raiva por eles, ou seja, esses velhos acarnenses que formam o coro que dá título à peça. Homens que não aceitam críticas, segundo Dicéopolis, e dobram-se apenas diante daqueles que lhes enaltecem. Ou seja, trata-se da recorrente constatação aristofânica de que basta empregar a retórica da adulação e chamar Atenas de brilhante ou de lustrosa, né? No verso 640 ele vai dizer que é um epíteto de sardinhas, né? Basta dizer que seu povo é coroado de violetas, coisas desse gênero, que os atenienses se rendem a qualquer proposta, mesmo a que mais os prejudicará. Não obstante, são esses mesmos homens que serão agora seus juízes. É então que, aproveitando o assunto da retórica, ou do que nós chamamos de retórica, né, e da influência que ela exerce não apenas sobre cidadãos em geral, mas especialmente sobre cidadãos na condição de juízes, Aristófanes fará o discurso de seu protagonista sofrer uma virada, que consiste em adquirir, digamos que uma segunda camada, paralela e análoga à primeira. Então, na segunda parte dessa fala, que eu separei como segunda passagem do handout, ele diz o seguinte: sei o que vai na cabeça destes jurados, que não vem outra coisa que não seja morder com seu voto. Eu próprio sei o que passei com Cleon por causa da comédia do ano passado. Depois de me ter arrastado a tribunal, atirou-me uma torrente de calúnias e mentiras por aquela boca fora, que mais parecia um verdadeiro ciclóboro. Foi um tal lavar de roupa suja que pouco faltou para eu me atolar no meio daquela porcaria toda. Então, por um lado, na primeira parte, o autor situa a intriga da comédia em um tribunal imaginário, digamos, onde os juízes, esse coro de acarnenses partidários da guerra, são também rivais do protagonista réu. Assim, ele explicita o teor apologético da peça. Então, essa seria a primeira camada. Nessa segunda parte da fala, por outro lado, ele aproveita o cenário forense para aludir a uma realidade segunda, um acontecimento supostamente real, ocorrido fora do enquadramento teatral do drama, ou que pelo menos o poeta quer nos fazer crer que assim o seja, a saber, o processo que o demagogo Cleon teria movido contra o comediógrafo por causa da obra apresentada por ele no ano anterior, Os Babilônios. Essa seria, então, o que eu estou chamando aqui de uma segunda camada. A crermos no próprio texto de Acarnenses, o processo de Cleon consistia na acusação de ultraje por ter caluniado não exatamente o próprio político, mas a cidade de Atenas diante de estrangeiros nas Dionísias urbanas. É grande o debate entre os especialistas a respeito da veracidade do processo, já que a comédia parecia de alguma forma gozar de imunidade na polis. De todo modo, se por acaso for verdade que Cleon processou Aristófanes, isso só teria ocorrido porque o comediógrafo escarnecera, não dele em particular, como eu disse, mas da cidade, não em qualquer ocasião, mas numa ocasião amplamente frequentada por estrangeiros. Não me importa aqui decidir sobre a veracidade ou não do fato, importa apenas observar que a fala de Dicéopolis mescla
o processo, entre aspas, que terá início agora, quando ele terá que defender a si mesmo e, para isso, de algum modo, defender também os espartanos, com esse processo supostamente sofrido pelo autor da peça no ano anterior, de onde resulta que o autor utiliza a ocasião fictícia para se defender e para defender a sua obra, e não apenas essa obra, Carnenses, mas as suas obras cômicas e a comédia em geral. Ou seja, momentaneamente, Dicéopolis torna-se o porta-voz declarado de Aristófanes, falando em primeira pessoa, né, o que acontece aí, sobre um evento exterior à intriga da qual faz parte. Sabemos que é frequente a intromissão de Aristófanes em suas próprias tramas, porém essa estrutura de exprimir-se diretamente por meio de uma personagem só costuma ocorrer nas parábases cômicas, onde quem fala em nome do autor é o coro. É ele quem, atacando os anapestos, tira o manto e tira também, de alguma forma, provisoriamente, se retira provisoriamente da personagem, aludindo a fatos exteriores ao drama, muitos deles talvez fictícios, mas muitos deles decididamente reais, bem como expressando opiniões atribuídas pelo autor a si mesmo. São estes o momento e a maneira usuais do poeta falar diretamente com o público. A Carnenses é, com efeito, a única peça de Aristófanes em que esse mecanismo é deslocado para uma fala do protagonista. O que eu quero sublinhar aqui é que isso não é uma mera curiosidade, mas faz parte da estratégia central da peça. Mediante a construção de um explícito paralelismo entre a situação de um autor processado e a de seu protagonista, os grandes temas da peça são mobilizados. Acentua-se não apenas o pano de fundo apologético do texto dramático, como também o caráter teatral do tribunal. Mais do que somente uma comparação entre a situação de um autor real ou fictício e a situação de sua personagem, trata-se de uma comparação entre o teatro e a instituição forense, submetidos ambos ao crivo de juízes cidadãos facilmente sujeitos às falácias da retórica, da adulação e às promessas subreptícias de discursos falseadores. Por tal razão é que as, digamos, autodefesas de Aristófanes muito frequentemente envolvem também algum tipo de acusação ou de crítica. Se Cleon, de fato, fora capaz de processar o autor por falar mal de Atenas, ou se pelo menos o autor quer que acreditemos nisso, é porque, ao escarnecer do político em Babilônios, o comediógrafo simultaneamente criticava a polis que sustentava esse político ao se deixar levar pela sua retórica. Então, é exatamente o que vemos provavelmente repetir-se no trecho de Acarnenses lido aqui. Isso significa que o suposto processo não teria levado Aristófanes a mudar de tática. Muito pelo contrário, ao acusar a retórica da adulação efetuada por Cleon e afins neste início de sua peça, Aristófanes exibe, ao mesmo tempo, uma retórica oposta a ela, que se defende criticando amplamente não apenas seus acusadores, como também os próprios juízes que estão a julgá-los e, por extensão, a cidade como um todo. Por isso, no enredo em que Dicéopolis atua, nada mais eloquente do que reunir acusadores e juízes na figura única dos coreutas. Nesse sentido, torna-se ainda mais cômica a parte final da peça, em que o próprio Dicéopolis, após ter se dedicado fartamente a criticar essa retórica adulatória da audiência, que recorre à adulação da audiência, no final, ele próprio vai recorrer a uma espécie de adulação de seus juízes e de seu público, ou melhor, para dizer com todas as letras, uma espécie de suborno mesmo, quando ele, já no verso 1225, bem no finzinho da peça, diz alguma coisa como: levem-me aos juízes, onde é que está o rei da festa, passem-me cá o odre, segundo os intérpretes, uma brincadeira com a promessa de, se a sua peça vencer, o autor poder ofertar aos juízes alegria, festa e um odre de vinho. Uma brincadeira que, aliás, reforça o paralelismo entre as duas camadas construídas pelo autor, já que, se a paz de Dicéopolis permite, dentre outras coisas, que os camponeses voltem a celebrar as Dionísias rurais e que os cidadãos atenienses, de uma maneira geral, voltem a ter a tranquilidade necessária para banquetear e para se embriagar, isso significa que tanto a vitória da personagem quanto a vitória do autor são dionisiacamente benéficas para seus respectivos juízes. Como diz Whitman, eu cito, o vinho é a estrita antinomia da guerra. Fim de citação.
Se forem persuadidos ou se cederem às promessas, os camponeses do tribunal acarnense e os juízes do tribunal teatral serão triplamente recompensados com os prazeres da comida, da bebida e do sexo, e terão reais motivos para comemorar. O que decorre dessa intensa analogia entre autor e personagem, portanto, é que a Acarnense se torna uma das obras mais recheadas de operações meta-teatrais e meta-retóricas dentre todas as obras de Aristófanes que possuímos. A frase que encerra a referida fala de Diceópolis aponta para a mais flagrante dessas operações. Ela fará a roda da intriga girar e começará a estabelecer o terceiro eixo dramático, ou eixo temático, desculpem, da comédia. É essa última frase da longa fala de Diceópolis, passagem 3 do handout. Por isso, desta vez, antes de começar a falar, deixa-me vestir a roupa que mais piedade possa inspirar. Essa roupa, a que o protagonista alude, é um figurino que será buscado junto com uma enorme série de acessórios teatrais na casa de Eurípides. O terceiro eixo temático, que vem corroborar e aprofundar o paralelismo entre autor e personagem, teatro e tribunal, consiste, portanto, em uma tática paratrágica. Eurípides havia apresentado 13 anos antes uma tragédia que agora serve como uma luva para os propósitos de Diceópolis. Trata-se do Téléfo, obra perdida, onde sabemos que o protagonista precisava defender-se de certas acusações e para isso se disfarçava de mendigo. Ou seja, o réu disfarça-se de advogado de defesa, e não de um advogado qualquer, mas um capaz de provocar compaixão por seus andrajos e sua situação inferior. Se a compaixão, patos trágico, também é útil no tribunal, Diceópolis buscará na casa de Eurípides o figurino de sua personagem e tratará de trazer também, além disso, a habilidade retórica e as falas sutis características do estilo euripidiano, pelo menos segundo Aristófanes. Em suma, tomará de empréstimo do autor trágico tudo o que lhe será útil na ocasião de autodefesa, mesmo sendo justamente aquilo que o cômico costuma censurar em seu rival trágico. Isso é importante porque é uma tática bem aristofânica, né? Ele não tem nenhum problema em censurar a retórica da adulação e empregar a retórica da adulação quando precisar se proteger, não tem problema nenhum em censurar os seus rivais cômicos por certas piadas, digamos que baixas e grosseiras, e também fazer as mesmas piadas e assim por diante. Com isso, fica definitivamente estabelecida a estrutura dramática da comédia, formada por assuntos entremeados e sobrepostos. Então, para organizar e resumir, primeiro, Diceópolis defendendo-se perante os acarnenses por ter firmado uma paz privada com Esparta e, para isso, precisando até certo ponto defender a inocência da própria cidade de Esparta diante de seus maiores inimigos. Então, nessa passagem 4 do handout, eu não vou ler, porque ela é longa, mas ela está aí, se vocês... ficou dividida, né? Mas ela é bem engraçada porque ele recria, de alguma forma, comicamente os motivos os motivos iniciais, os motivos que deram o pontapé inicial na Guerra do Peloponeso, né? Ele diz que é tudo uma questão de umas cortesãs da Aspásia que foram raptadas pelos megarenses, e aí digamos, bloqueio econômico contra os megarenses começa por causa disso, né? Ele resume assim esses motivos da guerra. Os megarenses teriam pedido auxílio a Esparta teria suplicado, Atenas recusa, e assim, pronto, começou a guerra. Então, essa seria a primeira camada. Depois, Aristófanes defendendo-se perante os atenienses por tê-los repreendido em sua comédia anterior. Então, seria a passagem 5 do handout, que também é longa, eu também não vou ler, mas ela é bem interessante, porque ele começa justamente dizendo que o poeta, ele próprio, prestou muitos e bons, começa assim, né, muitos e bons serviços ao impedir que vocês fossem redondamente enganados por discursos de estrangeiros, que se deixassem levar por lisonjas, que se tornassem nos cabeças de vento. E assim ele continua a defesa, né, a sua apologia, chegando ao ponto de dizer que a cidade que tem mais possibilidade de ganhar a guerra é aquela cujo
poeta, mais ataques dirige ao seu povo. Então, é bem interessante essa defesa que ele faz de si mesmo. E 3, sob essa dupla apologia, uma terceira, que dá ao poeta a oportunidade de realizar seus usuais jogos metateatrais, recheados de travestimentos, figurinos, máscaras, elementos cênicos, e que também lhe dá a chance de levar à cena mais um de seus motivos recorrentes, que é a disputa da comédia com a tragédia. Essa última disputa, evidentemente, não estará fora do elemento apologético do texto. Ao contrário, ela é justamente uma terceira camada apologética que se acrescenta às duas primeiras, pois propicia mais uma dessas várias defesas. Talvez a mais célebre de todas, aliás, que está resumida nessa passagem 6 do handout, essa pequenininha, eu posso ler. Tem o famoso verso 500, né, do Acarnenses aí. Ele diz: não me levem a mal, espectadores, que eu, um mendigo, vá falar aos atenienses a respeito da cidade numa comédia. Pois a comédia também sabe o que é justo. Ora, o que eu vou dizer pode ser chocante, mas justo é. E aí essa passagem é muito comentada, porque aqui, dentre outras coisas, porque aqui ele utiliza esse termo de trigoidia, portanto, já chamando a tragédia de um nome que faz referência, a comédia de um nome que faz referência direta à tragédia, né? Então, existem muitos comentários interessantes sobre essa passagem e sobre a relação que se estabelece entre os dois gêneros, aí, pelo próprio nome que ele escolhe usar, empregar, para denominar a comédia. Assim, a tarefa do teatro cômico é pensada por comparação à do teatro trágico, isto é, talvez a comédia seja uma pequena potência, bem restrita até. Parece que ele indica isso quando ele diz, né, não me levem a mal, eu, um mendigo, numa comédia, né, tem essa ideia de trabalhar com uma visão apequenadora, digamos assim, né, da comédia. Então, ela talvez seja uma pequena potência, porém ela é capaz de expressar grandes impotências, quer políticas, quer existenciais. Por isso, seu espaço precisa ser preservado. A comédia é outra face da moeda dionisíaca, tão necessária quanto a primeira, a tragédia. Parece ser isso que ele quer indicar. Por isso, toda a cena final de Acarnenses, que é um confronto entre o paratrágico Lâmaco, né, e vai ser retomada a referência ao Télefo de Eurípides na cena final. Então, é um confronto entre o paratrágico Lâmaco, lamentando-se por suas desgraças e chorando por sua ferida, e, de outro lado, o cômico Dicéopolis, retrucando com seus risos e provocações. É uma cena bem interessante, porque ela é bem rápida, e tudo que o Lâmaco diz, se lamentando, o Dicéopolis rebate, rindo e comemorando, né? Então, toda essa cena final nada mais é do que o coroamento de uma tal disputa, e de uma tal disputa entre tragédia e comédia, de uma tal apologia da comédia, como se o autor lançasse para o público a pergunta: afinal, vocês preferem terminar como Lâmaco ou como Dicéopolis? Bem, então até aí tudo parece mais ou menos organizado, né? A gente tem o Dicéopolis falando com o coro de Acarnenses, o autor, né, falando com o próprio público, e a comédia, ela mesma, reivindicando para si a máxima utilidade política, bem como a capacidade de ensinar a máxima felicidade. Ele diz explicitamente isso no verso 677. O problema, porém, surge quando verificamos que esse cidadão útil, que é Dicéopolis, ele próprio se apresenta assim, polites Christos, né? Esse mesmo que havia entrado em cena com preocupações aparentemente tão elevadas e coletivas e que, de alguma forma, representa o comediógrafo e a sua comédia, age de uma maneira que, para os padrões habituais, é considerada altamente injusta e egoísta. Ele cobra arbitrariamente um imposto de transação, não paga as enguias que compra, ele vende um sicofanta para um tebano, ele enxota um lavrador pobre e desgraçado que vem lhe pedir um pouco de sua paz. E, como diz o coro, que numa frase que parece resumir essa maneira de agir de Dicéopolis, que é o verso 1039, ele encontra, eu cito, ele encontra nas tréguas qualquer coisa de delicioso que não quer repartir com ninguém. Fim de citação.
Em suma, Dicéopolis ostenta os benefícios de sua trégua privada, tripudiando dos cidadãos, especialmente dos que não o haviam apoiado antes, mas eventualmente também dos que nada têm a ver com isso. Então, os intérpretes de acarnenses, em geral, se perguntam sobre até que ponto a apologia da comédia nessa peça não é enfraquecida pelas ações finais do seu protagonista. Essa questão mais específica da obra, por sua vez, toca uma outra bem ampla e fartamente discutida, que é a questão do teor político da obra aristofânica. Eu não vou aqui resumir essa discussão, mas eu vou, de algum modo, revisitá-la, ainda que brevemente, pois, embora eu me afilie à longa lista, provavelmente mais numerosa do que a outra, de intérpretes que consideram, sim, a obra aristofânica política, eu acho importante levar a sério a outra possibilidade, o outro lado dessa moeda. Isso não exatamente porque me convençam argumentos como, por exemplo, de que Aristófanes domestica o político, de que ele se preocupa apenas com o individual, com o oikos, com a casa, né? Um argumento, por exemplo, de Siegel, num artigo chamado The Physics of Comedy. Também não que ele pretende apenas entreter, como sugere Heath, enfim. Não são exatamente esses argumentos que eu acho os mais convincentes, mas sim porque me tocam argumentos e desenvolvimentos, leituras dessa obra que, enfatizando o lado carnavalesco e próximo ao ritual que a comédia exibe, assinalam seu caráter irreverente, insolente, insubmisso e iconoclasta, revelando, em suma, que Aristófanes tem muito pouco a defender, quase nada a propor e tudo a derrubar. De algum modo, parece que não sobra pedra sobre pedra após a passagem do furacão de seu gênio cômico anárquico, talvez subversivo. Preocupa-me aqui, portanto, a tênue fronteira entre esse elemento próximo do anárquico, até aí a gente poderia continuar dizendo que é político, claro, mas é uma certa passagem de uma fronteira desse elemento próximo do anárquico para algo que seria mais como uma espécie de esculhambação geral da política mesmo, e que poderia legitimamente ser aproximada de algo como dar as costas para a polis e ir para a orgia, né? Comida, bebida, etc. Até, por acaso, anteontem, nas apresentações dos pôsteres, uma aluna da professora Ana estava me mostrando, me falando... Como é que é seu nome mesmo? Manuela. Estava me falando do belo trabalho delas e me mostrando a tradução, e abriu numa página qualquer, aleatória, de cavaleiros, e trouxe uma passagem que poderia ser um bom exemplo disso, em que ele... o Demóstenes, logo encontrando de cara com o vem de tripas, na tradução da professora Ana, diz, você é iletrado, né? Cresceu na feira, pronto, está perfeito para fazer política, tá, é isso mesmo, tem tudo que precisa para fazer política. Então, existem essas passagens, e acho que elas devem ser consideradas também, evidentemente. Então, a minha última tarefa aqui, que eu prometo que eu vou levar a cabo com rapidez para concluir, é esclarecer em que sentido eu compreendo essa politicidade aristofânica. Claro que, para isso, antes de mais nada, é importante lembrar que existe aqui uma questão que é meramente de definição, né? Antes de mais nada. Então, se dizer que a comédia é política equivale a dizer que ela quer inculcar valores, propor reformas, tecer teorias, ou mesmo apresentar uma coerência política, então eu serei a primeira a abdicar de atribuir esse predicado às peças de Aristófanes. Entretanto, parece-me preferível, em vez de restringir a esse ponto a definição de política, ampliar o seu alcance para poder abarcar, né, sim, a obra aristofânica, pois, e no fundo tem algo de muito simples aqui, soa-me absolutamente artificial essa apoliticidade da comédia, mesmo que ela possa, em alguns momentos extremos, ser ante tudo. Ou seja, mesmo que o seu espírito crítico dirigido a todos pareça ser tão demolidor que chegue, sim, por vezes, a flertar com uma posição apolítica. Então, esse meu esclarecimento a respeito do assunto vai partir de uma retomada, né, de uma concentração, claro, em acarnenses, eu fiz isso tudo não à toa, que eu acho que está longe de ser um exemplo isolado, mas que, a meu ver, ilustra esse tipo de política tão peculiar, às vezes tão próximo de um hedonismo
nesses eixos temáticos da obra que eu propus aqui como análise, eu proponho ver o político de Aristófanes a partir do ângulo da sua estética dionisíaca, que não por acaso é a presença mais constante no conjunto de suas 9 obras e da qual a Carnense será um exemplo tão exemplar. Então vejamos como, voltando ao início da peça, se Diceópolis pretendia que Atenas firmasse uma trégua, coisa que ele acaba fazendo privadamente, é antes de mais nada porque desde o começo da Guerra do Peloponeso, mais especificamente há 6 anos, no momento em que a peça é representada e escrita, não se celebravam as Dionísias rurais, segundo ele. As populações do campo foram as mais prejudicadas pela guerra, nesse início, precisando muitas vezes abandonar suas terras e proteger-se dentro dos muros da polis, ou vendo suas plantações arrasadas. Não à toa, ao deparar-se com a trégua de 30 anos, a primeira coisa que o protagonista exclama, essa passagem 7, e a última, ó Dionísias, estas tréguas sim cheiram a ambrósia e a néctar. Cá por mim, livre da guerra e dos meus males, vou para casa celebrar as Dionísias no campo. Logo em seguida, aí o coro entra, e após a entrada do coro, assiste-se a uma exibição de performance dionisíaca. Eles, de fato, representam, de alguma maneira, as Dionísias rurais ali, com direito a canéfora, hinos fálicos, etc. Entre os versos 2, 4, 5 e 280. Ora, o que Diceópolis acaba garantindo, mediante a sua paz, é a permanência do rito e, de alguma maneira, do reino dionisíaco na polis, que a guerra tendia a impossibilitar. A meu ver, portanto, não se trata de um elogio de Aristófanes à vida agrária por um suposto conservadorismo aristocrático, mas sim por causa das origens agrárias de Dionísio e por causa dos rituais de fertilidade aos quais seus cultos, sem dúvida alguma, estavam ligados. Trata-se, em suma, da influência mais do que salutar desse Deus na vida da polis. E mesmo que seu espaço esteja assegurado pelas instituições democráticas e pelo sucesso dos festivais, a voz da comédia parece ser sempre uma voz ameaçada ou pelo menos não tão valorizada se comparada à da tragédia, o que aquele verso 500 sugere. E, nesse sentido, ela precisa construir uma forma de resistência. Todo o tema da comparação e da contenda com a tragédia, que, como vimos, perpassa a peça, pode ser visto sob a luz dessa potência política da estética cômica. Por tal motivo, Aristófanes parece sugerir que o reino verdadeiramente dionisíaco é o cômico, com a sua inversão de papéis e subversão de valores, capazes de desmascarar as razões mais profundas e recônditas dos papéis e dos valores tradicionais. Seu sarcasmo e agressividade cesseiam os excessos políticos. Sua zombaria deflaciona as solenes e trágicas retóricas do ideal pátrio, denunciando objetivos, no fundo, tão mesquinhos e individualistas quanto os do herói cômico, declaradamente interessado nos prazeres sensórios e profundamente comprometido com a verdade do corpo. Com isso, o poeta parece nos mostrar que é preciso poder rir da política e garantir o espaço das celebrações e da embriaguez, mas um espaço que não pode ser caracterizado como apolítico, justamente esse que é o ponto, senão como uma outra ordem política que precisa sempre emergir no seio da ordem tradicional para conviver, ao menos temporariamente, com ela e, zombando da mesma, evitar seus extremos. Uma espécie de controle político, digamos assim. Assim, a meu ver, a comédia aristofânica é política mesmo quando domestica a política. Aliás, domesticar a política é um de seus procedimentos mais políticos, porque na revelação da lógica comum entre o oikos e a polis, o privado e o público, reside a sua denúncia dos verdadeiros motivos humanos e da grande ilusão política. E da grande ilusão daquela política que emprega uma retórica tragicizante para disfarçar pequenas preocupações e benefícios privados. Ao mesmo tempo, essas razões domésticas e comezinhas também sugerem a pergunta: o que é o sério, afinal? Talvez a comédia seja imune não por representar ações anódinas, mas por ser essencial para a polis, já que apenas por meio dela é possível não se levar a sério demais, nem sucumbir à constrição das hierarquias, convenções e hipocrisias sociais. Mas não queiramos, é claro, exigir do poeta um tratado sobre o que é justo em si, tampouco um exemplo de coerência. Mas não deixa de ser
de alguma maneira, sério, o que há de cômico na situação criada por Dicéopolis, que, ao mesmo tempo que mostra para todos o resultado da paz, também celebra o que há de ridículo e, simultaneamente, verdadeiro no dionisismo. Então, é isso. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada pela paciência. Muito obrigado, Luísa, pela instigante conferência. Muito obrigado. Agora eu vou passar aqui a apresentação do professor Ewan Bowie. Antes de tudo, digo que é uma honra poder estar aqui e fazer a apresentação de tão ilustre professor. Tive que resumir aqui as tão profundas e difusas atuações do professor Ewan Bowie. Então, digo que Ewan Bowie é um classicista por excelência. Ele é professor emérito de Línguas e Literaturas Clássicas da Universidade de Oxford. É um pesquisador do Corpus Christi College. Ele trabalha com cultura literária, helenismo, classicismo, período imperial e por aí vai, principalmente a segunda sofística, não é? E destaco algumas obras do professor. Dentre elas, ele editou o trabalho com Jas Elsner, Philostratus, em Cambridge, em 2009, Historical Narrative and Archaic and Early Classical Greek Elegy, de 2010, e vai longe. Então, eu só tenho que agradecer. So, Professor Bowie, it's a great honor receive you in our university, in our Congress. So thank you very much for coming, and please. Obrigado. Is this working? Yes, it is working. Well, I would like to start by very warmly thanking the organizers for inviting me to this conference and for their extremely generous hospitality, which has made the whole trip very enjoyable. I should make one point about my title, which is clear from a glance at the handout, and I hope everybody has a handout because it is going to be very important for following my argument, especially since, I apologize, I'm talking in English, but pieces of Greek with English translation will, I hope, help you follow. And I hope also that the projection on the screen, allowing you to read what I am saying, or sometimes not quite what I am saying, will also be a help. But if you look at the handout, you will see that my title, Singing Rome, refers only to Greeks singing Rome. I'm not looking at the Latin world, and so what I'm saying today is a very interesting complement, I think, to what was said by Luigi Galasso 2 days ago about Augustan Romans singing of Rome and Augustus, or composing poetry that pretended to be sung poetry in some cases, especially, of course, the poetry of Horace. And Horace is a very interesting comparison with some of the texts I'm looking at. This is a very different paper from the one you have just heard, because these performances are quite different from the Acharnians of Aristophanes, of dramatic performances in Athens. They're not competing for a prize. Maybe these songs had to be chosen before they were performed, and there may have been a committee that chose them, like a committee organizing a congress. But once chosen, they were not competing with anything else in their performance. And
in their texts, in what they sang, there is no space for comedy, no space for criticism, not even space for argument. You get a presentation of the good things about Rome or prominent Romans, and you may then start thinking whether this is a correct representation, but the songs themselves do not push you to think very hard about these things. They're developed in a society which was an autocracy, not a democratia. So, they had developed at what period in the history of the Greek world? Hymns to rulers were already a well-established mode of public honor in the Hellenistic world when Rome began its eastward expansion. We know of hymns to the Ptolemies. We have a few lines of one to Seleucus. I refer to these in item 1 on the handout. And we have a complete hymn in the Ithyphallic meter to Demetrius Poliorcetes, composed, like the Carnians, for performance in Athens, and preserved for us by a quotation of the historian Duris, which in turn comes to us from Athenaeus. I often say, without Athenaeus, we could not write a history of Greek literature as we now can. From the 2nd century BC onwards, there must have been many songs that sang the praises of Rome or Romans in both formal and perhaps informal occasions, but very few examples have survived to us, and none of them in Athenaeus. Why so few have survived is a matter for speculation. Were they generally of low quality? Did a significant proportion of those Greeks who were responsible for texts being copied on papyrus and stored in libraries or being inscribed commemoratively on stone or bronze feel that praise of Rome was distasteful? Why preserve poetry or song that praises the ruler? Was it just luck? And so much that we have now of Greek and Latin literature has come to us by fortune rather than by planning? Or is the proportion of texts that survive of this sort so very different from the proportion of other sorts of texts to survive from the late Hellenistic and Roman imperial period? Is the fortuna of these songs actually so very different? I'm not sure we have enough evidence to answer that question. So let us turn to evidence that we do have, the texts which are on the handout. And my first text is preserved for us by that great Greek author of the imperial period, Plutarch, in his life of Flamininus. Here, Plutarch quotes from a paean, praising Flamininus, that was still being sung in his own time in a cultic context in Chalcis in Euboea. His own time, around 100 AD. We can't be sure of the date of the Flamininus, but it was probably in the first decade of the 2nd century. That this was a song that was both sung and danced is shown by the words melpedikurai, 4 lines from the end of the Greek on the handout. And that term melpo cannot be translated into English. I don't know if it can be translated into Portuguese, but it means both singing and dancing at the same time, an integral part of Greek culture in the archaic period that did survive in maybe attenuated form into the Roman period. It is very unfortunate that the evidence for this song being performed by young women, kurai, melpedi kurai,
depends entirely on the security with which that word kurai has been transmitted in the manuscripts of Plutarch. If at some stage early in the transmission a lazy or sleepy scribe had written kurai when he thought ought to have written kuroi, that will have changed everything. And maybe a scribe was thinking of kurai rather than kuroi in his boring activity. We can't tell, and perhaps there was more than one version. This was a song that was being sung year after year between its first composition in 174 BC to the time of Plutarch, almost 300 years later. And perhaps in some years they had a good choros of kurai available, and some years they had a good choros of kuroi available. That it was sung or intended to be sung by male singers, kuroi, would seem to follow from Plutarch's description of it as a paian of the Greek genre, classified in the Hellenistic period, but already there earlier. The paian seems always to have been sung by men. So something funny is going on in Chalcis and Euboea if kurai and not kuroi are singing the paian. And I'd be tempted, if I were editing the life of Flamininus, to put kuroi in my apparatus criticus, maybe not in the text. Of course, there is plenty evidence of female singers in religious cult, but not the cult of Apollo. And if we look again at the text, one can see that Apollo is involved in some way. The term paian indeed raises the expectation that Apollo might be the addressee of the song. If Apollo is addressee of the song, then how does Titus Quinctius Flamininus come into the picture? On Plutarch's evidence, if you look at what he says here in the text, Flamininus did not have a sole cult at Chalcis. I'll just read the text because it is important. I'll read the English, but perhaps you should follow in the Greek. When Manius Aquilius, enraged, immediately marched against the Chalcidians, Titus Flamininus accompanied him and tried to mollify and appease him. And in the end, he persuaded him out of his intended action and calmed him down, imploring both him and the Roman high command. When they had been saved in this way, the Chalcidians consecrated to Titus Flamininus their finest and largest dedications, whose inscriptions can be seen to this day as follows. Quote, the Demos dedicated the gymnasium to Titus and Heracles. And again, on another building, the Demos dedicated the Delphinium to Titus and Apollo. And still in my own time, an elected priest was assigned to the cult of Titus, and when they have sacrificed to him and libations have been poured, they sing a paean that has been composed, and I suspect a word has been dropped out here, the rest of which I have omitted because of its length, but have recorded the words that conclude the song. And the good faith of the Romans do we hold in awe, to preserve by our oaths, for it is greatly to be prayed for. Sing and dance, maidens, mighty Zeus and Rome, and together with them Titus, and the good faith of the Romans. Ie e paian, O Titus, our Saviour. Pistin de Romaion sebamen, tan megaluk totetan hor kois fulasein, melpeti kurai, zena megan, romante, titon tamaromaion te pistin, ye paian o titi soter. And whoever wrote this, we don't know who wrote it, clearly in using the term pistis, had
some idea of the very broad sense of the Latin word fides and the importance of the term fides in Roman self-representation. It's especially unfortunate that, out of consideration for the attention span of his readers, Plutarch decided only to give us the last few lines of what must have been a quite long poem, perhaps as long as my poem on handout 3, to which we shall shortly turn. And if we had the whole text and not just the last lines, some of the questions that we would like to ask would have been answered. What was the real nature of this cult? How many people were involved? Was it a cult of Apollo and Titus, in which Titus Quinctius Flamininus was a synaos theos, a role that became increasingly useful for imperial cult in the period of Augustus and later? I think it's quite certain that the performance was primarily in honor of Apollo, and that somehow Titus has been brought into the cult. And the fact that Titus Quinctius Flamininus has his own priest doesn't exclude that possibility. There may be a priest of Apollo and a priest of Titus Quinctius Flamininus. And the other point that I would like to make is that Flamininus, on the evidence provided by Plutarch, only appears in the last few lines of what was a quite long song. So he is there, but the main focus and the main substance of the song, still being sung in Chalcis in Euboea, is Apollo, or rather, as we can see, Zeus as well. And how did Zeus and Apollo come together? Well, these are questions that without the text we cannot answer. But the important thing I want to insist on is that the praise of Flamininus and of Rome is just in the last few lines of a much longer song. Let us look then at the next piece of evidence, not many decades later, item 3 on the handout, the paean, again a paean of Limenius, which was sung by a theoria of Athenian Pythaistai at Delphi. The date is controversial. Maybe it was 1287, maybe it was later in 106, but I don't think the date matters for my argument. I decided to put the whole of this song on the handout, though not all of it is relevant to my argument, because having castigated Plutarch for being selective in his quotation, I didn't want to expose myself to criticism for being selective. Now, we know a lot about this song's performance and performers, because near to the inscription in Delphi of the song is a list of all the performers who took place in this Pythaeus. The Pythaeus is a sacred embassy to Delphi that only happens in certain years. It only happens when the priest notices lightning over Parnes, and no doubt that could be arranged. Not to notice lightning over Parnes could be arranged at any rate. And because we have a number of inscriptions recording the Pythaeades at Delphi, we are able to reconstruct the nature of this embassy. I don't want to say much more about them now, because I have said quite a lot in a recent article, 2015, in the bibliography, talking about 3 paeans at Delphi. But I just pick out, because it will become relevant to what I say later, that we know the number of performers of the paean to be 39.
39 men. They are all men, no kurai. And indeed, all the other performers are also, as far as we can see, male performers. 2 players on the aulos, 7 players on the kithara, 2 or 3 kitharodoi, and many other performers, and then 3 people to train the choros. Why 3 people to train a choros of 39? I don't know, and I suspect it must have been a recipe for trouble. We may be here in a democratic system where you have to let the people elected go, and eventually 3 people get elected. So much we don't know, and it would be interesting to know. I suspect the 39 singers were not all performing on the day. That is, I suspect 39 includes some reserves. Think of what happens when a Brazilian football team is sent overseas. So maybe the performers were 30 on the day. It's useful to know numbers. We'll come back to numbers later on. But the total number of these people who made their way not very fast from Athens to Delphi, more than 2 days' journey, maybe 3 or 4 days' journey, stopping and occasionally performing, I think, on the way. The total number was between 315 and 319. I don't know how many people accompany 11 football players when they go overseas, but again, the number of accompanying people is very large. Let me come back to the immediate focus of my theme, Rome. How does Rome come into this paean sung by 30 or 36 or whatever pianistai from Athens at Delphi? Rome only comes in at the end. So the gods invoked, Apollo, Artemis, and Leto, are asked to protect Athens, Delphi, and the Dionysic Technitai, who have become by now the controllers of this sort of public performance. And then, but only then and finally, are they act to promote Rome and the growth of Roman power. So if you look at page 2 of the handout, and you let your eye go down to lines 44, 5, 6, and 7, you see in bold letters on the handout, Tan te doristepton carte Romaion archan, oxit, agerato thaluson pherenican. So the power of Rome is described as ageless. It is crowned by Rome's spear, and like a chariot horse in an Olympic victory, it is pherenican, it brings victory. As I said right at the beginning, there's praise here, there's no incentive to ask, is this a good thing or a bad thing? But you see again how it is right at the end, and the prayers at the end that start at 34 move into a different meter, and that meter is one which is not strophic, so you can add or subtract at the end as many lines as you like. You don't have to stick to the corresponding number of lines that you do in a parabasis of an Aristophanic comedy. And I do wonder whether, singing this song, they always sang the bit about Rome, or whether sometimes the Karagos said, let's forget about Rome today. We're Greeks, aren't we? This is guesswork. Well, I've looked at 2 texts from the Republican period, and then there is a big gap. Texts that can be confidently classed as singing Rome, composed in Greek, disappear until the Hadrianic period. Indeed, until 1971, only 50 years ago or so, there was no text later than Lemenius.
or at least there may have been no text later than the Menes. It depends what you think of my very last argument, which you'll have to wait a little while to hear. Then in 1971, the inscriptions of Kurios in Cyprus, published by T.B. Mitford from St. Andrews, gave us a hymn to Antinous, apparently sung at the sanctuary of Apollo Hylates at Kurion in Cyprus. This is item 12 on the handout. Mitford was a good epigraphist, as is his son, who's about to publish a 900-page book of epigraphic research in Eastern Asia Minor. Mitford, however, was not very good on Greek meter, and he didn't realize this was a metrical text, and it required a clever German, Wolfgang Lebeck, to sort out the kilometry. And it is the kilometry established by Lebeck that I use in the text I print on handout 12. And again, I shall read like the Plutarch passage, but unlike the very long Limenius passage, I shall read so that we can think a bit about the substance of the song. Let us sing of Adonis beneath the earth, whom before we called Antinous. Tell me something of songs, for it is for you that the fair-dressed lyre-beater has trained me up, your singer for you alone, for you austere barbatons, for you the kithara, beside the sacrosanct altar of Hylatas. For you I have set up a choros, and I call on the blood of Phoronius, the blood of Perseus, those who have got a place highest in the city. By your commands I sing of the violet-locked, fair-tressed, blessed one, Bithynian, with a face something child of a mother with golden wings. As you see, there are gaps, but the rough sense of the song is pretty clear. It is very clearly a song praising Antinous, who was a sort of lookalike of Apollo Hylates, so praising him in the sanctuary of Apollo Hylates was appropriate. The meter of the Greek text is one much used by Hadrian's favorite Kytherodos, Messamides. Messamides from Crete, of whom we have almost a dozen preserved poems, some of them transmitted with musical notation, so a very important figure, not much studied, though there has just been a very useful edition and commentary by Jana Regenauer, which you'll find in my bibliography. And indeed, Messamides is credited in the Suda with a epainos eis antinoon. And one must ask, is this his epainos eis antinoon? The meters used are the meters that are very common in Messamides. He really liked this combination of apocrypha of various sorts. I'll just read a little bit of the Greek to give you a flavor of this meter. I'll read lines 4 down to 7, where we know roughly what is happening. Soi gar melurocta pos I comes, tona oid on a threps at a muno. Soi barbata soi kitharindano, parabom on a thick ton hilata. So a mixture of catalectic and non-catalectic meters with anapistic base. Just what Messamides is using in other preserved poetry attributed to Messamides. Scholars have been very reluctant to accept that this might be a poem of Messamides, partly because of the prescript. And you see, we have 5 lines of prose, or rather we have 5 fragments of lines of prose before. First of all, mentioning a presbytes, mentioning Cyprus and Antinous, mentioning a dedication, an acerca, and mysterious term angelon, which
doesn't sound as if it's part of a decree, but it looks as if there is a decree saying how it was that this song was inscribed and dedicated, and who inscribed and dedicated it. And the most common view at the moment is that there was a local person from Cyprus who had been an ambassador to Rome, and every Greek city had constantly to send ambassadors to Rome in order to preserve its privileges, and they spent a huge amount of Greek money in Roman restaurants. I don't think this presbytes need be an ambassador. I think this may be a description of a Roman governor of Crete, or the legatus of the proconsul of Crete, and every proconsul had a second in command, a legatus. And I don't think we can say enough about the syntax of these sentences to say that it is that they attribute the composition of this poem to the individual who made the dedication. So I think the matter must remain open, that perhaps Messamides of Crete, favorite Kithrodos of Antinous, is here now represented by a further song. So if this was so, it would tell us something interesting about the performance in Cyprus. Whoever arranged for a performance in the precinct of Apollohulates, whether near the temple or in the large theatre which has been restored and where you can go and see performances of Greek tragedies and comedies in the summer season, whoever arranged for that decided to commission a top poet of that period, well, not just a poet, but a top composer of poetry that could be sung. And it's quite clear that this was being sung. All the terminology fits singing. It's not so complicated metrically as Limenius. It's something that a moderately talented choros could do. And this is the nearest we get to the text of a performed song for Hadrian and his entourage from the imperial period. We have many other poetic texts that relate to Hadrian, like those by his friend Julia Balbilla, composed on the Colossus of Memnon from Egypt, that commemorated their visit in November 130. And this must be after November 130, or rather it must be after October 130, when Antinous drowned in the Nile, and his cult immediately became widespread, particularly, but not only, in the eastern provinces of the empire. I wish we had some evidence about how many people were singing this, but as you see, there's no evidence for that at all. It's going to be guesswork or inference from the other evidence we have, and we're going to reach other evidence in due course. So I now move to something related, very closely related, but without texts, without surviving texts of what they sang. I'm now going to turn to the institution of hymn singers, humnodoi, and these were chiefly, as I say in the very brief note 14 on the handout, a phenomenon of the Roman province Asia. There are one or two up north in Pontus and Dacia, I think, but of the 123 cases of the term humnodos in Greek inscriptions, 104 come from cities in the province Asia. And it is a term, as I've argued somewhere else, that doesn't go back to classical Greek cult. You find humnodos in some Greek poetry, it's in Aeschylus, I think,
But you don't find people singing paeans in Delphi or in Chalcis, or ritual songs in any other Greek sanctuary called hymnodoi. And this was a term that grew up in the Augustan period. It seems to have begun with the establishment in 29 BC of the temple of Roma at Augustus, at Pergamon. When I say you don't find it in traditional cults, you don't find it in traditional cults in mainland Greece. Things are different in Asia Minor, the temple of Artemis at Ephesus, and the temple of Zeus and Hecate at Panamara, a cult administered by the city of Stratonicaea and Caria, also had hymnodoi. But their most important role in the Greek public life of the 1st and 2nd centuries AD was undoubtedly in connection with the imperial cult, first at Pergamum, as I've said, and then also at Ephesus, and presumably in other places which got a formal provincial temple of the Athenian cult, of the imperial cult, that is, the temple which entitled a city to call itself Neokoros, and sometimes they got a second temple, so there were dis-Neokoros, and only the larger cities of the province Asia were successful in doing this. We know that the cult of Roma and Augustus was set up in Pergamon in 29 BC, and we know that hymnodoi go back as far as that, or we think that they go back as far as that, but in fact the hymnodoi that we can actually document only come into our vision in the 2nd century AD, and you can see that in item 15 on the handout, the first epigraphically attested hymnodoi theou sebastu kai theas Romes. And then you get a list of some 40 names. Mellor thinks that we can be sure about the number of names, but I think because the text is fragmentary, we can't be quite so sure. We can be sure there were not more than 40 names, and I think this is interesting. We're dealing with the same rough number of people as the Pianistai who went on the Pythias to Delphi to sing the Paean of Lemenius. And you can see from the few names, and I have been selective here, the few names that I have put down in handout 15, that these are all Pergamon citizens with Roman as well as Greek citizenship. And at this period, early in the 2nd century AD, that would indicate that we are dealing with the upper class of Pergamon, and indeed the upper class of Pergamon, which has recently been very usefully analyzed by a French scholar in his doctoral dissertation, was a mixture of Greeks who had always been Greek, or as far as it could be told, always Greek, and Italians who had come as settlers, as negotiatores to Asia Minor and settled in Pergamon. And you see that some of these people here have no element of Greek in their name. Tiberius Claudius Scribonios. On the other hand, Tiberius Claudius would suggest that he's somebody who got citizenship in the Julio-Claudian period, like the man mentioned after him, who is not Tiberius but Titus Claudius Marcianus, and he is clearly wanting to be seen as Greek because he is Titus Claudius Marcianos Dionysios Hermogenes. But if you go further down the list, you find others who are again apparently not manifestly Greek. So in Pergamon, we're dealing
with an institution that has been set up for Greeks to worship Rome and Augustus, in which Greeks are performing the cult song, but they're already Greeks with Roman citizenship, and some of them are maybe not Greeks at all. At least they're speaking Greek, but they may not be in their ancestry. Well, I now turn to handout 16, which is part of a long text from Ephesus. It's only part of the text, I apologize. Inscribed around 44 AD, in which the proconsul of Asia, Paulus Fabius Persicus, are there any spare handouts? I realize that you don't have a hand. You don't. Sorry. Did handouts exist at the back? Are there spares? Yeah. I'm sorry to be late in observing it. 2. Okay, thank you. Good. Easier. I'm sorry. So we're now on 16. So part of a long text from Ephesus inscribed around 44, in which the proconsul of Asia, Paulus Fabius Persicus, who presumably consulted the emperor on what he was doing, though maybe he wasn't quite as hesitant as Pliny in Bithynia, who would consult the emperor Trajan on every small detail. Fabius Persicus decides that the humnoidoi at Ephesus, who by now must have been performing for 50 years, should be abolished because they're too expensive. Austerity. Too much city money is being spent. And maybe it's not all being spent, maybe it's disappearing in other directions. This is also possible in a city. But Persicus thinks he's got to take action. And the text that we looked at briefly, 15, where I only print a little bit, gives some evidence of what incidental costs might be generated by humnoidoi. They clearly could cost quite a lot of money, and maybe Persicus was right to think something different should be happening. And what is done by Persicus is transfer the singing of the humnoidoi in honor of the imperial cult to ephebes instead. Ephebes by this period are part of the educational system. They're almost the same as university students from the upper classes. And they can be asked to do things for nothing. Partly because they're university students and partly because they're from the upper classes. So this hard-headed Roman says, we'll save Ephesus money and we'll transfer the performance of cult hymns to the emperor from the humnoidoi to the ephebes. And that presumably is what happens from the Claudian period onwards. The cult doesn't stop, but you no longer have paid humnoidoi performing. And I'll just read out the English translation of the relevant passage to illustrate what I've been talking about. Likewise, it is my decision that humnoidoi, on whom no small part of cities' revenues are expended, should be discharged from this service, and that the ephebes, whose youth and status and aptitude for learning is more fitted to this sort of public duty. University students are good at learning, should perform this function without payment. However, so that I may not seem to have made this edict for all humnoidoi everywhere, I exempt those in Pergamum, who hymn the god Augustus himself in the precinct consecrated by Asia, whose first gathering was not remunerated but was voluntary without payment, on account of which Divus Augustus secured to be passed down to the descendants of those men the privileges that were later voted to them,
and gave orders that the expenditure on them should be defrayed not by the Pergamines alone, but by the whole of Asia, reckoning that such a levy would be burdensome for a single city. However, now that the city of Ephesus has been freed of this expense and the service has been transferred to the Ephebes according to their decision, it must ensure, Ephesus must ensure that Ephebes perform this function attentively and with appropriate consideration as befits those who are hymning the divine house. And so you mustn't let it be thought that this implies disrespect. Prono ein de esse hopos epimelos kai metates kathekuses frontidos hai ephe boitolosi ten kraian. And this is something I want to emphasize at this point because I'll come back to it in another context. This was not something to be done lightly or inconsiderately. This was an important religious act, and it should be carried out with care and attention. And this is a good point to bring in an analogous text, not one involved with singing in honor of the emperors, but because we don't have enough evidence on singing for the emperors, I bring in this text from Panamara in Caria, the cult of Zeus and Hecate, item 17 on the handout. And I bring it in because it shows that care and attention was applied in selection there of people who are also called humnodoi, but not of the cult of the emperors, but of the local cult of Zeus and Hecate. And I read again the English of handout 17. The council decided, edoxete boule, there shall now be chosen from those that are well born, ton eu gegonoton, 30 boys, whom the boy guardian shall, in company with the public boy minders, the paidonomos, lead each day into the council chamber, wearing white robes and garlanded with green shoots, and likewise holding green shoots in their hands, and to the accompaniment of a kitharist and a herald, they are to sing a hymn which will be composed by the secretary, Sosandros, son of Diomedes. And if any of the chosen boys are enrolled amongst the Ephebes, or of which may no God bring about, dies before enrollment among the Ephebes, others shall be chosen in their place as quickly as possible for the same humnodia. Well, this is very interesting supplementary information about how these groups of singers might be recruited. In the case of the cult in Stratonicaea of Zeus and Hecate at Panamara, we're dealing with younger singers. These are paides, and once one of the paides becomes old enough to go to university, he has to be replaced immediately by somebody else who is still in the age group 14, 15, 16. And God help us, we hope no boy will die, but if a boy dies, then he has to be replaced. So the number 30 is treated as very important, and the number 30 does something to suggest that together with the number from Delphi, the performers in the Paean of Limenius, and the numbers from Pergamon, the standard would seem to be somewhere around 30 or 30 plus, but not less, not more than 40 anyway. And it's interesting too that we get here a precious indication of who composed the song that they sang. On this occasion, it was a hymn composed by the secretary of the boule, or of the demos, not quite clear whether Hogrammatius is the grammatius of the boule or the grammatius of the demos.
and he is allowed to compose the hymn, and then the boys have to come in every day that the council meets. I don't think it's saying every day of the year, but every day the council meets, they come in and they sing a hymn. And this is perhaps a way of establishing the religious context in which decisions by the city, the polis of Straton Achaia are taken. It's like singing the national anthem before you have a meeting of the parliament, which doesn't happen in Britain, but sometimes happens in other countries. And for the period at which this secretary, called Sosandros, son of Diomedes, is in office as secretary, they sing his hymn, but next secretary they'll be singing another hymn. So here, unlike the many cases that we know, we have an attribution of a hymn to an individual. Let me move on to my text 18. This belongs to the year 124 or the year 129, in both of which years the Emperor Hadrian visited Ephesus. I've talked about this set of visits in a piece in the bibliography about the voyages of emperors. And here, as we must expect after the decree of Paulus Fabius Persicus in 44, the performers of a hymn sung to and in honor of the emperor are surely ephebes. Here we have no indication of the composer of the hymn. We have no indication how long the hymn was, though presumably it will not be too long. How long is Hadrian prepared to sit listening to a hymn sung in his honor? And if he were in North Korea, it might be different, but I think Hadrian had different priorities. And he indeed has to listen and be pleased if in line 3 the supplement eumenos is correct, but of course eumenos is only a supplement. But what I print here in 18 is only the first few lines of the text. I read the English. When Titus Flavius Potamo, lover of his country, lover of Augustus, was gymnasiarch, and the gymnasiarch would be involved in organization of ephebes, so that's one of the reasons he comes in. Was gymnasiarch, and during the visit of the Lord Emperor Trajan, Hadrian, Caesar, Augustus to the city, the ephebes hymned the emperor in the theater as he listened benignly during the priesthood of somebody Severus. And it seems that this priest Severus was in fact a son of a successful Roman senator and later had his own senatorial career. So all this is probably being done at a very high level of local and imperial society. On the other hand, a large proportion of the people of Ephesus was presumably expected to turn out for this occasion because it is scheduled for the theatre. Those of you who have been to the theatre in Ephesus know it is a big theatre. It could have been different. They could have decided to have it in one of the Odeia, one of the smaller places where the council met, for instance. But they thought they could fill the theatre. Maybe they did, maybe they didn't. We don't know. We only have the evidence of the optimistic inscription. Before turning to my very last exhibit, which is properly a hymn to Rome, I want to glance at my handout number 19, which, like the text from Straton Achaia, is not to do directly with hymns to Rome, but again, because we have so little direct information, we have to look around, bring in supplementary information, and that's what I'm now going to do. Handout 19 is part of a text of a theoria
a religious embassy to a major cult shrine like the Pythias to Delphi. But this one is from Laodicea ad Lycum in Asia Minor, the town of the great sophist Polemo, very near to current Pamukkale, Hierapolis. And it's part of a huge dossier that was discovered and recorded by Louis Robert from the sanctuary at Claros, which has only just been published properly, and indeed not entirely yet, but almost entirely, by Jean-Louis Ferrari in a 2014 volume that you will find in the bibliography. And that publication came just a little too late for use by Ian Rutherford in his 2013 book on sacred embassies, Theoriae, which I strongly recommend as a way of understanding how these sacred embassies worked. The texts at Claros typically name the city that is sending a Theoria. They then date its visit by reference to the city's Prytanis, and also to date by reference to officials in the temple of Apollo at Claros, the Prophetes and the Thespiodos. And then they give the names of the singers who performed a hymn to Apollo. And we have a huge range of these texts running right to the late 2nd century AD. I think the last is about 178. And I look at just one of them, handout 19, the one I've mentioned from Laodicea to Claros. And I haven't given a translation, I'll just read the Greek. Laodikeon ton prostoliko, hoi humno desantes kuroi kai kurai, epiprutaneos luciu ailiu kaiseros, prophetu Claudia Critelau, Thespioduntos Claudiu Asclepiadu, well, Asclepidu it says, Glycon Artema tu appella deutera, tu Apollonio prophetes, Hepomenu tu patros auto Artema appella deuteru tu Apollonio kai tu Adelphu Theodoro tu Adelph tu appella deuteru tu Apollonio tu dia exiontos etus prophetu. Then you get a number of names of male singers, which I've omitted, and then you get the names of girl singers, the first of which was Diogenes. It's very helpful that this is dated by Lucius Aelius Caesar, holding the Prytany in the city of Laodicea, and very often Greek cities persuaded an emperor or a member of the imperial house to hold an office, which of course had financial implications. It's very helpful because this man was only Caesar for about a year, and this firmly dates this document to 136 or 137 when he died. And it lists the people who sang the hymn. The noun humnodoi is not used, but the verb humnodesantes clearly shows that they were called humnodoi. And it's interesting that it's not just young men, it's young men and young women. This may be something to do with the cult of Zeus and Hecate. If you have a joint cult of Zeus and of, I'm sorry, I'm in the wrong place. It may be that Apollo and Artemis are jointly being worshipped at Claros, or it may be for different reasons.
The leader of the Theoria, Glaucon, the son of Artemas, is also called the Prophetes, and he is accompanied both by his father and by his brother Theodorus, and Theodorus is picked out as having been Prophetes in the year that had just elapsed. There are 7 named Kouroi, and though the text is fragmentary after Diogenes, it seems likely that there were 7 named Kourai, girls. If any of these young people have Roman citizenship, they do not show it, whereas the people who are involved in city office are holders of Roman, the Prophetes and the Thespiodos, the officers in the sanctuary, are people who have Roman citizenship. So either we're here moving a little lower in the social ladder, or we're dealing with a city where Roman citizenship has not become so widespread as Ephesus and Pergamon. Either of these possibilities. I haven't given the list of the singers involved, but they include 2 brothers, each rather unimaginatively called Menander, son of Menander. I don't know how their friends referred to them. Well, they are then given different further names. One is called Lucilianos and one is called Antonianos, so one might think of them like hairdressers called Luke and Tony or something like that. The number of the singers then totals 14, and that shows that we're dealing with a much smaller scale performance than those at Pergamon and Stratonicaea. And is it smaller, or is it rather that the performance at Pergamon is bigger and that Stratonicaea is bigger? Were the people who set up the cult of Augustus and Rome at Pergamon thinking, we can't only have 14 because that's what happens at Claros, let's double the number and have about 30? We don't know the answer to these questions, but it's always worth asking how these things come about. Taken together, the texts that I've just been looking at attest a very vibrant hymnodic culture in Asia Minor in the 1st and 2nd centuries AD. Hymns sung to the imperial cult at Pergamon, Ephesus, hymns sung when an emperor visits, hymns sung at Claros by people on the Theoria, hymns sung in the Boulé at Stratonicaea. And as I say, this seems to continue until 178. The last dated text is from Akmonia in Asia Minor. Very rarely is the name of the hymn composer specified, though we do have one case from Perinthus, a Theoria from Perinthus, dated in a period of Trajan's reign, where we discover that the hymn was sung by the Melipoios Quintus Apation, not a poet we know anything about at all, but since they call him Melipoios, they presumably are saying he was, like Mesamides, somebody who spent some of his time as a musician composing poetry. Well, I'm nearing the end, you'll be glad to know, of my talk, and I turn finally to item 21. Finally, I'm sorry, there are 2 21s, but this is the second 21. It's finally because we cannot be sure that this really belongs in a discussion of hymns sung to Rome and its emperors, but I think it does. These are Sapphic stanzas, 5 Sapphic stanzas, probably well known to many of you, preserved for us in the 6th century anthology of John of Stobi, usually called Stobaeus, but his friends called him John. And Stobaeus thought they were about Rome strength. Nowadays, everybody tends to agree that Rome here, or Roma in the first line,
is Rome, the city. The one Russian scholar, Tatyana Leknina, thinks that there is also play on the abstract noun Rome, and that may well be so. There's no agreement on the date of this text, unlike the epigraphic documents I've been looking at, where you often can get a good date. When you get a fragment in Stabius, you're sometimes lost, totally lost. Some have taken the view that the absence of a reference to the emperor, and you will see there is a lot of praise of Rome but no praise of an emperor, shows that this cannot be of the imperial period. Therefore, it must be republican, like the first text I was looking at, text 2 on the handout. I'm not so sure, because we don't know that in whatever context these verses were sung, they were the only verses sung. And it seems to me quite possible that there was more than one song, one sung to Rome and one sung to the emperor. And remember that at Pergamon, the cult was a joint cult of Rome and Augustus. So this could be something sung to Rome, and then you have something sung to Augustus. In 1998, Valentina Raimondi, drawing on some points made earlier by a German scholar, Gauger, argued very persuasively for a 2nd century date. There is the idea in the song that the succession of empires will end with Rome. That is, from now on, there will only be the Roman Empire, and this idea of eternity is best paralleled from Aelius Aristides in his speech to Rome of 143, and by Appian writing in the 150s. And the reign of the Emperor Pius, 138 to 161, saw the move into the public eye and onto coins of a cult of Ion, of eternity. Note line 13 of the song, Panta desvalon homogistus Ion, caimeta plason bion allot allos soimena plesistion uran artas u metaballe. So Ion is on the side of Rome, and make sure that the ship of Roman Empire travels smoothly in the right direction. There is also a metrical consideration. You can see that each stanza is self-contained. A full stop at the end of each stanza, no movement of sense from one stanza to another. And that is not found in Sapphics in Greek or Latin poetry until you get to Statius in the late 1st century AD. That's not saying very much, perhaps, because surprisingly, the Sapphic stanza after the lesbian poets of the 7th and 6th centuries BC seems to disappear from view until Catullus and Horace. But that too might count against the 2nd century BC date that some scholars have advocated. The extent to which the poet's mimesis of lesbian poetry has led her or him to include lesbian Aeolic dialect features is hard to establish. Stabius has some lesbian Aeolic in his text, but perhaps before the text reached him, there was more lesbian Aeolic. It's unlikely that a text that was not in lesbian Aeolic was then changed into a lesbian Aeolic text. That would be a lectio difficilio, but it's not happening. And having an element of lesbian Aeolic also fits a date around 130, 140. I mention again the poems written by Julia Balbilla on the Colossus of Memnon in late 130 when she visited the Colossus in the company of the Emperor Hadrian. And there she writes in elegiacs, but she tries to do, very inappropriately, a lesbian dialect. And that would support the idea that we're dealing with a poem composed
I think for performance, sometime in the 130s, the 140s, maybe at the latest, the 150s. The name of the person to whom Stabius ascribes this song is Melino. That is not much help. Some people have thought it was a nom de plume, the singing girl, Melino. But although it is a rare name, it does exist. If you look, I think, somewhere, item 20 on the handout, you'll see there are 2 cases in epigraphy showing that it was used by real people in real life. And it could be a name given by parents in a musical family to a young woman whom they hoped would become a musician, and yes, she did, with encouragement and lots of payment to musical instructors and so on to help her along. And one may think of the learned Pamphila from Argos. So my guess, and I must insist this is only a guess, and I will never be able to prove it, is that Melino's song was composed for performance in a cultic context sometime between 120 and 150 AD. Pergamon, with its joint cult of Rome and Augustus, might be its location. There was, of course, imperial cult on Lesbos itself, and maybe she was from Lesbos. Another possibility that I once considered was that it was associated with the dedication in the 130s, of the great temple of Venus and Rome, in Rome by the Emperor Hadrian. In that case, the pendant song would be a hymn to Aphrodite. There would be, for the joint cult of Roma and Venus, 2 songs, one to Rome and one to Aphrodite. And if you're singing a hymn to Aphrodite, what better model to take than Sappho's first hymn in her Alexandrian edition, a hymn to Aphrodite. That's a possibility, but it's no more than a possibility. Some things I've said earlier I think are probabilities, and a very few things are certain. One has to live with a world in which there are many unknowns and then speculate. Thank you very much. Thank you very much, Professor, for your brilliant conference. E agora eu abro então para as questões para os 2 conferencistas. Tá ligado? Usa esse, ó. Conseguiu? Ó. Professor Bowie, thank you for your talk. I'm thinking at the beginning of Xenophon Ephesiaca, there is a procession of February, Kuroi Kai Kurai, and I'm wondering if you can read it at this context of the suppression of Hymenodoi and the transfers of their tasks to the Epheboi. What do you think about it? I'm sorry, I didn't quite... Xenophon Ephesiaca at the beginning of... Yes. Yes? Well, one of the extraordinary things about Xenophon's description of the procession in the Artemision at Ephesus is that he says nothing about music or singing. Everything is visual, very elaborately visual, like Achilles Statius. And no hint that when all these people are going to perform cult in the Temple of Artemis, there might be music. That is very surprising to me, and I don't know how to explain it.
that is, I'm quite sure that in the real world, and lots of other evidence would support this, cult performances in the cities of Asia in the 1st century AD involved music. So Xenophon is choosing to turn off the sound so that we can use all our attention to look at Anthea in her quasi-priestess role. But it's very interesting that it is a soundless performance, and to that extent, when one's using the novels, and I've often tried to use the Greek novels as evidence for contemporary life, and I recently examined the Paris Doctorate, was using the novels as evidence for religious activities. We have to be mindful that their agenda is not simply the agenda of a historian, and they're making us think about the world they talk about in a different way from that world work. But thank you for raising that phenomenon. Very interesting. Thank you. Eu queria fazer uma pergunta para a Luísa, posso aproveitar? Luísa, eu estava pensando o seguinte: o Diceópolis vai à Assembleia propor defender a paz em nome de poder voltar a usufruir de prazeres que haviam sido privados, não só ele próprio, mas toda a coletividade. Estava pensando se a gente não pode pensar também nesse alvo político como a defesa da felicidade individual, a soma das felicidades individuais, né, resultando na felicidade coletiva. E quando a gente pensa na felicidade coletiva, a gente pensa também no direito de voltar a praticar os festivais, que dá um senso de comunidade, né? Se isso não estaria implicado aí na visão política dessa peça. Tudo bem que ele termina fazendo uma trégua particular e privada, né? Mas isso também não seria uma atitude provocativa para mostrar para a cidade: olha do que vocês estão sendo, do que a guerra está privando a cidade da sua própria coletividade, assim, vida política em si? Sim, concordo perfeitamente com o que você disse. Acho que essa ideia de que digamos, a felicidade coletiva não pode ser alguma coisa que entra em choque com esses prazeres individuais é bem interessante para essa leitura. E também concordo plenamente com essa ideia de que o que ele faz é uma espécie de provocação, é uma vingança, digamos assim, mas que está, né, mostrando alguma coisa para todos, para a polis como um todo, né? Inclusive, eu levei bastante a sério essa leitura, essa questão de que, no fim das contas, a ação dele é absolutamente egoísta, porque é uma coisa que se fala muito sobre a peça, mas eu mesma atenuaria um pouco essa visão. Assim. Por exemplo, quando chega no final um pedido de dois noivos, né, para dar emprestar um pouquinho da paz para eles poderem ficar juntos e, né, gozar dos prazeres do casamento, etc. Ele diz para o noivo não, mas para a noiva sim, porque as mulheres não têm culpa da guerra. Então, tem uma coisa um pouco de uma vingança mesmo, mas é uma vingança que tem o intuito de mostrar alguma coisa, né, mostrar esse aspecto positivo para todos. Eu acho que sim, acho que você tem toda a razão. Obrigada. I would like to go back to Professor Adriana Duarte's question, and especially, the point she made about Xenophon's procession of bringing back the ephebs.
And the issue of literary evidence, because it seems to me that the historical evidence, the inscriptional evidence, is contrasting with the literary evidence we have from earlier times. For instance, if you look at Pindar and Bacchylides, Apollo is worshipped by either male choruses, female choruses, or mixed choruses. For instance, Bacchylides 17 has this chorus of men singing Ie Pean, and then it has the the girl singing Ololige. But the 7 plus 7 is the etion of the Geranos, and again a mixed chorus. So it seems to me that your fascinating evidence points to the tyranny of the Dionysian technute. It seems to me that at some point, they get into the play. We have, these huge choruses of men for Apollo, and then you have this guy, Fabius Paulus Persicus, trying, it seems to me, I don't know, I am asking you, trying to go back to non-professional choruses? Would it be, a fair assessment? And then you have, literary reflections as well. Thank you. Well, that may have been part of his thinking. I'm sure, like the other Fabii, one of whom turns up in Horace, I think, he will have been a very well-educated Roman senator, and he will know these things that you mention, but he doesn't actually bring it into his reasoning in the public statement. He thinks he's making the public statement entirely in financial terms, or a mixture of the financial consideration and the consideration of decorum. We've got to have it done properly, but that doesn't mean we've got to pay for it. And somebody might have told him, you could say this goes back to something much earlier, but he and maybe somebody did say that, but it didn't get into the press release. No, Plutarch is a different kettle of fish. Alguma outra questão? Fiz uma pergunta para a Luísa, conversamos um pouco sobre a peça antes. Sobre a questão dos babilônios, a peça que nós não conhecemos, por completo, apenas por fragmentos, você referiu ao suposto processo movido por Cleon contra Aristófanes, Isso depois é retomado na peça do ano seguinte, em Cavaleiros, em que, de fato, Cleon aparece como o personagem principal da peça, um dos personagens da peça, a figura do Paflagônio. Mas a pergunta acho que durante o texto não ficou claro para mim, nessa reconstrução, e sobre o problema dos babilônios, porque em Cavaleiros, claro, que o foco da sátira política vai direto à questão do problema dos demagogos e a relação com Demos, Quando nos acarnenses o foco é na própria cidade, do engajamento, pelo menos no começo da peça, o problema do esvaziamento da Pínix, o desinteresse do Demos com relação à cidade, ao bem comum da cidade. No caso dos babilônios, acho que o escólio se refere a uma crítica que o Aristófanes, a princípio, teria feito
ao problema da relação de Atenas com as cidades aliadas, né? Acho que o foco seria uma crítica não exatamente ao problema dos políticos que conduzem a cidade, mas ao problema da política imperial de Atenas. E acho que em outro momento você chegou a falar, se não me engano, por isso que é só esse esclarecimento, né? Se ali já aparece o problema do Cleion para ele, né, nos babilônios. Né? Então, era só essa questão, né? Porque uma coisa é o foco do problema da político em relação à cidade como um todo, outra coisa é o problema, né, da relação do demagogo com o povo e a condução da política internacional. É só esse ponto. Tá. Obrigada. De fato, eu acho que, talvez o texto tenha ficado bem misturado, porque eu acho que, de fato, Aristófanes trata as duas coisas de uma maneira muito associada. Acho que há um vínculo, né, entre uma coisa e outra. Então, o que aparece em Acarnenses explicitamente é que Cleon teria levado Aristófanes ao tribunal por causa de babilônios, embora justamente, né, a questão, o problema do ponto de vista de Cleon, de babilônios, teria sido justamente um ultraje à cidade e não ao demagogo ele mesmo, né? Foi o que eu disse aqui, li explicitamente no texto. O que, claro, a gente não tem certeza sobre a veracidade, de fato, né, desse comentário aristofânico, mas, de todo modo, o que teria sido um motivo para a animosidade forte dele contra o demagogo, né? Mas eu acho que talvez seja plausível inferir que em Babilônios houvesse talvez já algum tipo de associação. Claro, isso é pura especulação, como também a própria questão do processo não é totalmente, mas que houvesse algum tipo de associação já entre essa política imperial e alguns políticos em particular que atuassem a favor disso. Em Babilônios é pura especulação, mas isso é sugerido explicitamente em Acarnenses e é desenvolvido posteriormente em Cavaleiros, né? Então, mas acho que você tem toda a razão, vale a pena fazer essa diferença entre as duas questões. Ninguém mais? Ok. Então, eu agradeço a presença de todos, mais uma vez, e convido-os para a sequência do nosso último dia de evento. Muito obrigado. Muito bom.